If you have a Spanish-speaking family or you married into a Spanish-speaking family, then there are certain topics you'll like to be able to cover para quedar bien con ellos. In this video, we'll go over the essentials, plus some very useful chunks to keep the conversation going, and advice on how to impress them. I'm Spring Spanish teacher Maura, and here is our first essential. Número 1. Talking about yourself. ¿Y qué te gusta hacer? A mí me encanta el yoga y medito siempre que puedo. ¿Y a ti? Anytime you want to ask what the other person likes to do, use y a ti. When you want to ask what they do or what they are, use y tú. It's an easy way to keep the conversation going and show interest in the other person. Later on, we'll talk about whether to use a ti or a usted. ¡Ay, qué bueno! Yo hago pilates a diario, que es un poco parecido al yoga. ¿Y a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas is one of the most common ways to ask about your job. But look out for other questions that will mean the same in this context and that you can also use to ask this to the other person. Like, ¿y tú qué haces? This question is so basic it needs the right context to mean what do you do for work. So make sure the situation allows you to make that deduction. ¿En qué trabajas? ¿Cuál es tu profesión? Soy enfermera en el hospital universitario. Llevo 3 años trabajando ahí y lo amo. ¿Y tú? Con razón. Debes cuidar muy bien de mi sobrino. Yo soy diseñadora gráfica. ¿Y tu familia? ¿Qué tal? ¿Viven aquí? No, viven en Estados Unidos. Of course, this is just an example of the many family configurations you could have. So just do a little research to know how to answer this basic question about your family so you can navigate this part of the conversation. Chunk alert! Siempre que puedo is a good chunk to use if you want to say you do something, anything, as much as you can. Put an activity before it, like hago ejercicio, horneo, salgo con mis amigos, and then say siempre que puedo without any need to change or adjust the tense of the chunk. For more chunks to help you specify what you're saying and showcase your personality in Spanish, check the link in the description and get our free essential Spanish chunking kit. Número 2. Talking about your partner and your relationship. ¿Y cómo se conocieron? En uno de los partidos de fútbol de la universidad. Tenemos amigos en común que nos presentaron. El rápido de tu primo me pidió mi número ese mismo día y 2 días después fuimos a nuestra primera cita. Y aquí estamos. Make sure you know how to tell your specific story, but do add a little humor to it if you can. Nuestra forma de comunicarnos depende de ello muy a menudo. Así que, sin duda, ayudará a que la comunicación sea fácil y fluida. Esto me recuerda. Stick till the end if you're interested in some advice on how to look good with your Hispanic family and impress them with your insider knowledge. Ah, o sea, que deben llevar un tiempo ya, ¿no? Sí, 1 año conociéndonos y 10 meses oficialmente como pareja. Él es muy atento y divertido. Siempre ha sido así de gracioso. Yo no paro de reírme cuando estoy con él. Asking questions about your partner is an easy way to create closeness with the other person who probably knows your partner's story firsthand. Eso es el amor. La verdad sí, siempre ha sido súper dulce y cercano. Le encanta hacer reír a la gente. ¿Y están pensando en dar el siguiente paso? Si todo sale bien, seguimos conociéndonos y poniendo a prueba la relación, pero sí que estamos muy ilusionados. Don't be surprised if you constantly hear wedding jokes, even if your relationship has barely started. Y si ya están casados, esto podría transformarse fácilmente en bromas sobre bebés.
You can answer with a joke if you feel like you can't keep up, or say something truthful like I did. Just make sure to laugh and keep it lighthearted. Claro, qué bueno. ¿Y cómo te sientes conociendo a la familia? Muy contenta, súper nerviosa al principio, pero todos me han hecho sentir bienvenida y eso ha ayudado mucho. Questions will fly and come out of nowhere. Some might surprise you for their intimacy and straightforwardness, but just know that how you react will always be more important than what you actually say. Lo más importante es mostrarte dispuesto o dispuesta a compartir y acercarte. Número 3. Look good with your Hispanic family. So, I'm gonna take a leap here and make a generalization about Hispanic culture that might not fit your Hispanic family perfectly or at all. So, proceed with caution. Having said that, my experience with Hispanic culture, taking into account that I'm Venezuelan, is that we tend to be open and welcoming with new people. Especially if you're family, because whether it's a new family or an old one, family is family, and that means closeness to us. En este sentido, es mejor que actúes como si fueras de la familia desde ya, aunque sea un poco incómodo al principio. You can create this feeling of closeness by doing some of the following. Llama a la familia política por su título. This means, instead of using their names, you could use suegro o suegra, cuñado o cuñada, abuelo o abuela, primo o prima. Because everyone is different, as a rule of thumb, always ask first. If you're brave enough to ask them directly, use the following. ¿Te importa si te llamo cuñado o cuñada? There are cute shortenings for this word that a lot of people use, including myself. You can say cuña or cuñi, regardless of gender, and come across as an absolute insider. ¿Le importa si la llamo suegra o suegro? ¿Le importa si la llamo abuela o abuelo? Notice that I'm using the formal form of you in Spanish, meaning usted, to talk to parents and grandparents and not to brothers and sisters. En caso de que esto sea nuevo para ti, Paulísima hizo un video completo al respecto que puedes ver aquí. La mayoría de los adultos mayores apreciarán esta muestra de respeto, aún más si el español no es tu primera lengua. Otras cosas que puedes hacer para actuar con proximidad serían: tócalos respetuosamente. Oh my God. This sounds bad, but bear with me. Lo que quiero decir con esto es que el contacto físico es común, natural y de esperarse entre los miembros de la familia hispana. Ofrece rellenar sus bebidas. You can do this with drinks, food, anything you might all be enjoying while spending some time together. For this, you can use the following. Suegro, ¿le sirvo más? Abuela, ¿quiere más? As a shortcut, always point to the thing you're referring to, whether it is a drink or a dish. You could ask them directly if you know how to talk about whatever they're having. Like, cuña, ¿quieres más vino? If you made it till here, how about letting me know by writing your favorite drink in the comments? In Spanish, of course. Halágalos. Clearly, if you want to look good, paying them a compliment here and there might be a reasonable thing to do. Don't go crazy though, keep it cool. The easiest way would be to stick to superficial things, like, me encantan tus zapatos. Me encanta tu cabello. Qué buena está la comida. Be as excessive as you want praising the food. Other things you can do that follow the same direction are: asegúrate de elogiar a tu pareja. Be emphatic about how well raised they are. If you say things about their manners or their values, it'll be clear you're praising the entire family. You could say things like, amo cómo me trata y cómo se comporta con mi familia y amigos. Halaga a los niños y niñas. Similarly, by praising the children, you'd be doing the same thing. Quiz. Now a little bit of reviewing. Let me know in the comments what you would say in these situations.
Ofrecerle más vino a la abuela. Halagar los zapatos de la prima. Preguntarle a tu cuñado en qué trabaja. Don't you want more useful chunks for speaking with the in-laws in Spanish and impressing them? Spring Spanish teacher Paulísima has got you covered. She will take over now for the next part of this lesson to make sure that your in-laws are awestruck by your amazing Spanish. Click the image on the screen to continue.